هي قلت لكم اليوم. It is very important. This is very important subject here because it is a common disease worldwide. It is very important to know what severe and complex. صوتي واضح مو طلاب الله يخليكم عيني. اي واضح. Okay. It is important to know and understand what severe and complex obesity is, the rationale for surgery and the concept of metabolic surgery, multidisciplinary assessment, the common operations and how they work, how to assess and treat perioperative complications, and the follow-up nutritional supplements and biochemical monitoring of the patient. So, definitions of overweight and obesity. You know, the normal body weight, we use the body mass index. Body mass index, it means the body weight in kilogram divided by the height in square meter. This normally should be between 18.5 to 24.9. This is the normal. If it is above from 25 to 29.9, we call it overweight. We have three classes, class 1, 2, and 3. Class 1 obesity, body mass index from 30 to 34.9. Class 2 obesity from body mass index from 35 to 39.9. And class 3 obesity, body mass index above 40, equal or above 40. Is it clear to lab? Okay. So obesity is becoming the plague of the 21st century, with overweight becoming the norm in most Western countries and in newly resources-rich countries. 2/3 of adults are overweight or obese. Every clinical physician faces the condition and its associated disease, such as type 2 diabetes, as part of their practice. Obesity and lack of physical activity have the second largest public health impact after smoking. Severe obesity increases the risk of cancer. You should remember this very well. Severe obesity increases the risk of cancer. It is associated with multiple other diseases affecting the quality of life and reduce life expectancy by 5 to 20 years. So surgeons encounter the problem of obesity on a daily basis as it affects the treatment of nearly every abdominal pathology in terms of approach and outcome. For example, patient with acute appendicitis or laparotomy or trauma to the abdomen. So if he is obese and overweight and thick abdominal wall, the approach to the pathological problem and the suturing of the abdomen and anesthesia and all other risk factors are increased its risk of complication in obese patients than in non-obese patients. If we use just regime diet, and increase energy expenditure through exercise and intensive lifestyle intervention, are successful for most obese people in helping those lose between 6 to 8% body weight in the short term, and it is just up to 1 or 3 years. Reaching a plateau and cyclical rebound weight regain is, however, expected with all diets. So regime diet with exercise has limited effect. Currently, there is no available pharmacological that is, no available drug that is safe and clinically or cost effective in the long term, and there is none on the horizon remotely as effective as bariatric surgery. So, obese patients carry high risk of complications and problems, whether it is an acute abdomen, appendicitis, laparotomy, trauma, any other complications. This is number one. If the patient uses only the diet
if the patient use only the diet and regime and not more than 6 to 8% of body weight. The other point, there are no drugs, no known drug that is beneficial to reduce body weight. So we have no other than bariatric surgery or metabolic surgery, which is the cost effective and give long-term benefit. So bariatric دكتور surgery. تفضل. دكتور احنا مو نعرف اذا واحد عنده ثايروتوكسيكوسيس يصير عنده loss of يعني weight. ميتابوليزم ريت تصير عنده عاليه. اي ليش ما نعم. نعطي الاوبيس نعطي ثايروسين مثلا؟ لطيف. شو اسمك انت؟ علي حازم. لا علي، وهو انت هذا مو بس راح يصير عنده، هو من اسمه ثاروتوكسيكوسيس راح يصير عنده مثلا بالبيتيشن، راح يصير عنده اتريال فيبريليشن. من يصير اتريال فيبريليشن راح يصير stagnation of blood in the atrium، راح يصير ثرومبوسيس، وهاي الثرومبوس راح تنزل للفنتريكل وبعدين تصعد، ممكن يسوي له سي في اي، لو يسوي له ميزنتريك اسكيميا، لو يسوي له باراليسيس in any other part of the body. راح يتاثر له bulging، يسوي لك of the eyes، راح يسوي له exhaustion of the muscle. يعني ثايروتوكسيكوسيس هذا كله increase metabolic rate، راح يصير عنده high temperature high fever، he will be exhausted. اذا تدرس ثايروتوكسيك ستورم، احنا نسميه ثايروتوكسيك ستورم، البيشنت يكون exhausted bedridden، موجود بس بالفراش ما يقدر يتحرك، exhausted ان البصر كله كانه هو بذل مجهود كبير وهو ما مسوي في شيء، غير البالبيتيشن والتاكيكارديا. وصحيح؟ صحيح دكتور. تمام. إذا bariatric surgery is the branch of surgery involving manipulation of the stomach and or small bowel to aid weight loss. تفضلي، عندي سؤال؟ اي دكتور، مو اكو دواء اسمه اورلستات يستخدمه؟ احنا مو هو واضح ان انا بالستاتستكس هاي الادويه كليتها ماكو فد خلي نقول اجماع عليها بحيث انه cost effective and without complications. احنا هنا بالستاتستكس تدرسون طب اجتماع والاحصاء والكذا، مو صحيح؟ تمام. نشوف البنفيت، نشوف ايش قد اكو بنفيت بصوره عامه في العالم وورد وايد. هذه الدراجز ما بيها البنفيت المطلوبه ولا هي خاليه من الكومبليكيشنز. شافوا احصائيا statistically there is no definite pharmacotherapy single drug او certain drugs اللي هي بالحقيقه يعني ما بيها اي مشكله، ما بيها اي problems and is cost effective. لذلك شافوا انه السيرجري هو كوست افكتيف، اكو بي انديكيشنز خاصه وبي كومبليكيشنز خاصه ايضا للاوبيسيتي، وايضا بي مورتاليتي وبي ريسك وبليدنج وليك فروم انستموسيس الى اخره. لكن ستاتستيكلي بصوره عامه شافوا البنفيت اوف سيرجري افضل بكثير، ماكو فد سنجل دراج بي بنفيت without complications ويفيد اغلب المرضى. واضح؟ واضح. عندكم بعد سؤال طلاب؟ لطيف، يعني حقيقة أسئلتكم جدا لطيفة، يعني أشكركم جدا عليها، يعني كلش لطيفة، وأشكر هذا تفكيركم جدا طبعا. وإحنا فعلا عاشت إيديكم لازم دائما نفكر، ولازم دائما نفكر ليش هذا نستخدمها وليش ما نستخدم بديل، وشنو هو البديل وشنو هو المظهر، وعاشت إيديكم. So bariatric surgery is the branch of surgery involving manipulation of the stomach and or small bowel to aid weight loss. Severe and complex obesity is a phrase commonly used for patients with body mass index with 35 يعني with comorbidities and obesity related disease or body mass index above 40. إذا منو هذا الشخص اللي نستخدمه نقول عليه هذا complex obesity. complex obesity إما البادي ماس index هو 35 with diseases، مثلا with diabetes، with heart disease، with hypertension، with arthritis، with sleep apnea. So body mass index with other metabolic disease like diabetes and hypertension هذا نسميه complex obesity. The other group إذا body mass index above 40 حتى اللي هو بدون associated disease، بدون diabetes وبدون hypertension وهاي disease هسه راح نجيها.
إذا واضح شنو معنات الكومبلكس اوبيسيتي طلاب؟ تمام. شنو هي الكونديشنز اللي associated with severe and complex obesity؟ مثل ما قلنا type 2 diabetes, so this is you should know very well, type 2 not type 1. Type 2 diabetes, hypertension, dyslipidemia, obstructive sleep apnea, arthritis and functional impairment, gastroesophageal reflux disease, non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatosis, polycystic ovary syndrome, clinical depression and functional impairment. طبعا هو هذا morbid obese يعني cannot يعني physically cannot act and do his job. So what are the rationale for surgery? As we explained, due to the tendency for basal metabolic rate to decrease with dieting, most people will regain all their weight returning to the previous homeostatic set point. إذا الرجيم بوحده ولا خلينا نقول exercise be limited effect for the morbid obesity. لكن إذا هو bariatric surgery appear to alter this mechanism and reset this point with 15 to 25% weight loss maintenance up to 20 years. إذا البariatric surgery lead to long-term survival benefit and improve obesity related disease and the quality of life. وانتبهوا كل زين طلاب, it is not cosmetic operation. هي الأوبيستي هي مو cosmetic على مود الشكل إطلاقا, هي metabolic surgery. هو treatment of metabolic disease for type 2 diabetes, يعني diabetes in obese patient. Those patients will improve and will cure regarding type 2 diabetes يعني before خلينا نقول weight loss. فإذا metabolic surgery or diabetic surgery is increasingly being used in conjunction with or instead of bariatric surgery due to the highly effective way surgery improve the metabolic syndrome with weight loss being welcomed additional effect. إذا هو الغرض ليس cosmetic, الغرض ليس هو loss of weight, الغرض هو treatment of these metabolic diseases. طبعا prevent and treat these diseases. If they are not present, to prevent it. If they are present, to treat these metabolic disease. So type 2 diabetes is part of the metabolic syndrome that include high blood pressure, dyslipidemia, polycystic ovary syndrome, and it has been known for more than 20 years that control of type 2 diabetes improve with weight loss. Okay. هنا remarkably, after several types of bariatric surgery, diabetic control appear to improve before significant weight loss occurs. So some of the effects shown هذا mechanism of the effect on glucose metabolism can be attributed to the caloric restriction, but changes in gut hormone level, particularly glucagon like peptide 1, have provoked much interest. Also bile acid are also involved. إذا طلاب هي الغرض هو metabolic surgery to prevent and treat these metabolic diseases, especially type 2 diabetes mellitus. واضح طلاب؟ So metabolic surgery, the term refers to the marked effect of some operations on diabetes and the metabolic syndrome, which may have an impact more important than weight loss itself. The improvement in type 2 diabetes may be additional to the weight loss. Surgery is very cost effective since medications reduce or stop as glycemic control improve. هنا شلون نسوي التيم, we have a team of يعني this work. Not only we have the bariatric surgeon, bariatric physician, and primary can be in general practitioner or secondary care using usually a diabetologist, dietitian, specialist nurse, appropriately trained mental health professional, bariatric surgeon, anesthesia, anesthetist, radiologist, exercise therapist, and other secondary care specialties, respiratory, sleep medication, and cardiology. So it is a teamwork.
teamwork, not single, not only the surgeon. We have a lot of operations. There is a principle in surgery. If it is more conservative surgery, it carry a less complication but with a low خلينا نقول outcome. But if we need more outcome, good results, يعني high quality good results, راح يصير more complication, more aggressive surgery and more complication. So to start with conservative surgery or خلينا نقول يعني not severe surgery, يعني not complicated surgery, اللي هي بالحقيقة احنا نسميها adjustable gastric band. This is the first operation. We use a band around the stomach, and this band of the stomach to reduce the capacity of the stomach. And it can be this, it is يعني can be controlled, can be adjusted with a special valve. This is a special tube, this is the band, and the special valve. We can adjust this band, either increase it or decrease it. وان ذيس جاستريك باند سيرجري هذا واضحه هاي الصوره طلاب تشوفوا هاي الصوره مال جاستريك باندينج. فهنا هو المريض يتحكم بيها، ممكن هنا انه هذا نحقن مور فلويد راح تزيد البريشر اوف ذا باند او وي ريديوس ات، لكن هنا هذا ات كاري اتس كومبليكيشنز. ممكن يصير ايروجن of this band on the gastric wall، ممكن يصير erosion and necrosis، وممكن يصير slip. So also it carry يعني although it is يعني خلينا نقول simple surgery, we can call it simple surgery, but it can also carry its complication of erosion or slippage of the band. And also the benefit not like other method diversion surgery. Is it clear طلاب؟ هو هذا موجود هنا فالف هو يتحكم به المريض. مثلا اذا يريد اذا هو حس متضايق ما مرتاح يقدر يخفف هاي الباد وحتى يقدر ياكل، او اذا مثلا انه اوكي هو يريد يخفف مثلا يقدر يحقنها حتى يزيد الباند ويزيد البريشر وحتى يقلل الكباسيتي مالت السtomach. بس قلنا ممكن هذا يكون بسليب يعني ممكن يعني هذا سليب according to the adjustment، او ممكن يصير نيكروسيس بريشر نيكروسيس يعني ويصير ايروجن على الجاستريك وول. واضح؟ واضح طلاب؟ دكتور تفضلي. دكتور سؤال. البيشنت اللي ويا هاي السيرجري يحتاج البيشنت اللي بهاي السيرجري يحتاج سبلمنت لو ما راح يتاثر هو الابزوربشن عادة هذا ما يحتاج سبلمنت، يعني هو هذا عادة يعني هاي نوت احنا سبلمنت اكثر شيء نستخدمه بالحقيقة اكثر شيء بالدايفرشن. اذا سوينا دايفرشن راح يشوفون اكو فالسيجمنت يعني الفود لما once the entrance of the food للباول ما راح يصير بيه ري ابزوربشن، راح يصير لانه راح نسوي دايفرشن اوف ذا بايل اند بنكرياتيك اللي هي بنكرياتيك فلويد سكريشنز اللي هي very important for digestion and absorption of food. احنا after meal you know we have the ampulla of water in the second part of the duodenum, and this is conjunction of the common bile duct and pancreatic duct, and these carry the bile and pancreatic secretions, and the bile and pancreatic secretions are mandatory and very important for digestion and absorption of the food. فإحنا لما نسوي more aggressive surgery نسوي diversion of pancreatic and bile secretion، راح أراويكم الصور ونشوف العمليات مالت الدايفرشن. هذول المرضى يحتاجون أكثر شيء supplement، يعني ما راح يصير عندهم absorption of nutrients. تمام. واضح؟ الله يخليك الله يخليك. هسه راح تشوفين عاشتينك. انا اشكركم جدا على يعني على هالتفاعل هذا. هذا هنا هسه اكثر شيء احنا نسوي gastric bypass. This is gastric bypass with a short vertical lesser curve base gastric pouch with raw in wide jejunal reconstruction. طلاب رو تعرفون شنو يعني رو؟ ROUX الاكسبرت اللفظ؟ العالم دكتور. عافية. هذا عالم سويدي، هذا سيرجن سوى حول التيوب بدل ما هو تيوب طويل سواه على شكل حرف واي. فانتوا لاحظوا هنا هو الستومك، this is the stomach المفروض توصل للدودينام والكونتينيويشن مالت الباول.
هو ايش سوى؟ فسيجمنت معينه من الدودينو جوجينال flexure of the bowel of the jejunum. We cut the jejunum and we carry this distal segment of the jejunum. We carry it to be anastomosed to the esophagus. And the proximal part of the jejunum connected, attached to the jejunum, we connect it into side to the or side to side to the jejunum. فإذا تحول الباول بدل ما هو تيوب مستمر من الاستوماك للدودينم جوجينم إليوم للقولون، حوله على شكل حرف واي. فهذا حتى غير بالمسار مالت البايل والبنكرياس. واضح شنو طلاب الرو ان واي؟ فهنا نشوف هذا ايضا هذه كاباسيتي سيرجري. فهو سوى هنا تشوفون الصوره واضحه عندكم مو طلاب؟ فهنا سوى اخذ بس سمول بيس شورت فيرتيكال لسر كيرف اوف ذا stomach pouch. This is very small pouch. فهنا attached to the esophagus و it is anastomosed to the jejunum. فهذا بهيج حاله راح الفود once enter the food from the stomach from the esophagus to this very small short vertical lesser curve based gastric pouch and immediately attached to the jejunum. Okay, and this is the other pathway of the jejunum. This is gastric bypass with short vertical lesser curve based gastric pouch. عندكم بعد سؤال طلاب على هاي العمليه؟ دكتور يعني هسه هذا الفود ما راح يصير له دايجشن شلون يعني؟ لا راح يصير له دايجشن هنا. لا انت بس قللت الكاباسيتي اوف ذا ستومك هنا هذا راح يدخل الفود من الاسوفيجاس للجوجينم ذا السيجمنت، وهنا راح يجي من الاذر سيجمنت من الجوجينم والبروكسيمال بارت اوف ذا جوجينم راح يجي البايل والبنكرياس وراح يصير بي دايجشن، بس قللنا السايز الكاباسيتي اوف ذا ستومك. دكتور مو هي هاي الاستومك غير بيها اسيد والاسيد يعني نحتاجه بهضم. هذا صحيح، هو لذلك ايضا يحتاج سبلمنت، بس احنا حتى قللنا الكباسيتي. طبعا بدنا نقول احنا يراد لهذا سبلمنت فور لايف، سبلمنت فور لايف، بس احنا نجيكم حتى انت تعرف العمليات بالتسلسل. بالبدايه تشوف هاي الجاستريك مان بس قللنا السايز اوف ذا ستومك. واضحه هاي الصوره؟ شو اسمك انت؟ علي حازم. زين دكتور هسه بهاي العمليه ما راح يصير عندنا رفلكس؟ اكيد أنا طبعا جدا أشكركم أنتم، يعني حقيقة أشكركم جدا. الظاهر أنتم مو من أنصار العملية، يعني هو أكيد بها كومبليكيشنز. هو من الأول الأفضل للمريض، الأفضل أنه خلينا نقول يعني ما يصير عنده أوفر ويت، يلتزم بالدايت ويلتزم بالاكسرسايز. يعني مثل ما واحد يا علي حازم، مثل ما واحد صار تروما عنده كار اكسيدنت وصار عنده فراكشر واضطرينا نخليه له مثلا اكسترنال فيكسيتر وكذا والى اخره. انت تقول هذا ما راح يصير به انفكشن، ما راح يصير به بليدنج. طبعا احتمال يصير به انفكشن ويصير بليدنج، بس غير هو صار عنده كار اكسيدنت، غير هو صار عنده كار اكسيدنت وصار عنده فراكشر فيمر، او صار عنده انترنال بليدنج وصار لاتريشن للكولون، واحنا اضطرينا نسوي له سيرجري ونخيط له الكولون. تقول لي ما راح يصير بي ليك؟ طبعا يصير بي ليك، اكو هيك احتمال، ويصير بريتوناتيس ويصير انفكشن ويصير سبتس ويصير اوستيومايلايتس، اكو احتمال. بس غير هو صار كار اكسيدنت، انا هاي ما اسويها لشخص نورمال، انا هاي سيرجري اسويها واحد عنده كار اكسيدنت with internal bleeding, laceration of colon, laceration of stomach, fracture of the femur. مو صح يا علي؟ صح دكتور، يعني اقل خساره. فهو هذا المريض اساسا هو اوبيس وعنده بروبلمز، فطبعا احنا بدنا نعالجه. لذلك عندنا نقول ماكو فد دراج هو مفيد، فهي مو خاليه من المشاكل، هي مو خاليه من الكومبليكيشنز. انا اشكركم جدا، انا حقيقه يعني مو اقول لك معجب بتفكيركم، بس فعلا هذا تفكير كلش حلو وكلش راقي. بس انت حتى تعرف حضرتك هو اساسا ديزيز عنده شبه بالكار اكسيدنت، فطبعا انا من اني افتح بطنه وحتى اخيط له اللاسريشن مال القولون اكو احتمال يصير ليك، اكو احتمال يصير عنده هيرنيا. اي بس غير هو اني هاي ما مسويها الشخص طبيعي، مسويها الشخص عنده كاركترت، فهذا ايضا هو شخص عنده اوبيسيتي. ولذلك انا اقول لك هي مو كوزمتيك. انت اذا يصير عندكم يمكن كونفيوجن، يعني بعض الناس بس شويه عنده زياده يسوي عمليه على مود الكرش، وهذا it is not cosmetic, it is metabolic medications.
احنا لازم نتبع المريض، نعطيه رجيم دايت، رجيم، نعطيه اكسرسايز، نسوي له ادجستمنت. لذلك هو نحتاج حتى سايكولوجيست، يعني سايكوثيرابي، ودايت يعني دايتيشن، يعني سبيشالست دايت، تسوي له ادجستمنت، انكرج للاكسرسايز. نوبات ديبرشن هو يخليه يصير عنده اوفر ويت. فاحنا لازم نعالج هو الديزيز مالته ونبدي له. احنا مو كل واحد يسوي، يعني مثل ما هو مو كل كاركسينة تفتح بطنه ونخلي له اكسترنال فيكسيشن ونسوي له عمليات مال كسور. بس المريض اللي عنده انترنال بليدنج او لاسريشن مثل مال كولون او ليفر او رابتشر سبلين. مو صح دكتور علي؟ صحيح دكتور، عشتيني. احنا نهم نفس الترتيب. احنا مو كل مريض راسا نسوي له سيرجري، يعني بيصير عندكم كونفيوجن يمكن لانه تشوفون ناس مع الاسف يعني هم مو انديكيتد وراسا بس عنده كرش وكذا. هي لا، هي اكو بها باراميترز. لازم اني اعالج الاوبيسيتي، لازم اسوي له دايت ريجيم، انكرج اكسرسايز، اوكي، اعالج اذا هو عنده سايكولوجيكال ديزيز، اذا عنده ديبرشن، اذا عنده اذر ديزيز، انكرج، اشرح له مخاطر الوضعيه حتى تبريفنت. يعني اهم شيء هو بريفنشن. يعني مثل ما واحد صاعد فوق العماره وقع، طبعا هو من وقع تكسر، تعورت عينه، تعور بطه، صدره، هيد انجري، صار بليدنج بالبرين. انت تقول لي يعني هو الاهم شيء البريفنشن، المفروض ما تصير. ان صارت واحنا نعالجها طبعا تكريس كومبليكيشن. واضح طلاب؟ عندكم بعد سؤال؟ دكتور تفضلي. بالنسبة للعملية الثانية همينة يعني يبقى على فلويد فترة طويلة؟ هي هنا أنا مو فلود، هنا احنا هذا السيبرس مو يعني هو احنا لازم نسوي له ادجستمنت اوف دايت. هو ديفنتلي لازم يحتاج ادجستمنت اوف ذا دايت، يعني يحتاج ادجستمنت اوف ذا دايت. مو مساله فلوس فتره طويله، لازم يسوي ادجستمنت. يعني يا دكتوره نرجع لنفس القصه، المثل مالت الكاركسينت. لما هو كاركسينت ولاسريشن مال كولون وليفر ورابشر سبلين وانا سويت له عمليه، غير لازم بعد يلتزم وينتبه ما يصير عنده كاركسينت. اذا مرت لا قام يمشي بنص الشوارع، لو قام يسوق مخربط وصار كار اكسيدنت، هم يصير مرت لا خير هذا لابراتوري. صح لو غلط؟ صح دكتور. زين، واحد عنده كوروناري هارت ديزيز واثيروسكلروسيس وانجينا وسوينا له باي باس سيرجري فور كوروناري ترانسبلانتيشن، اذا يبقى ياكل دهن ويبقى يدخن ويبقى كذا راح يبقى ضغطه عالي وراح يرجع يصير ريكرنس. صح لي لا؟ واحد هايبرتنسيف وصار عنده هارت فيلير ولا سموكر ولا كذا، احنا غير لازم نعالج الديزيز، مو يبقى البرايمري كوز. مو صحيح؟ اي صح. انت شو اسم حضرتك؟ دكتور أفنان. افنان. فاذا افنان هو لازم يسوي له ادجستمنت حتى تبريفنت ريكرنس، ولا هي ماكو فايده. يعني واحد عنده حروق وده نعالج الحروق مالته، يبقى ايده بالنار ونخلي له دهن مال حرق؟ يعني غير هو لازم بريفنت كوز حتى بريفنت ريكرنس، افويد كوز. هو صحيح؟ اي صح. هنا هاي السيرجري هاي ايضا نسميها سليف جاستركتومي. فهذا السليف ايضا هو decrease the capacity of the stomach. decrease the capacity of the stomach. ما راح نسوي باي باس، باقي نفس النورمال. شوفوا هذا نفس الشيء، يبقى الفود from the esophagus to this نسوي just a tube، وبعدين يدخل بالبالورس تقلل الكاباسيتي. هذه بها يعني بها ديجري. لكن المور اجريسيف سيرجري هذه هي اللي احنا نسميها بيليو بنكرياتيك دايفرشن. هذه مور اجريسيف سيرجري. لما تكون مور اجريسيف سيرجري بها يعني خلي يقول راح يصير جود ريدكشن اوف بودي ويت، لكن كاري مور كومبليكيشن. فهنا نشوفوا تغيرت الموضوع. هنا الموضوع مو بس قللنا الكباسيتي اوف ستومك، لكن هنا سوينا دايفرشن للبايل والبنكرياتيك سكريشن بحيث بريفنت digestion and reabsorption of the food. يعني بالاضافه الى السمول سايز ستومك، بالاضافه للريديوس ريدكشن اوف ذا كاباسيتي اوف ذا ستومك، صار حتى هذا الفود اللي راح يدخل من هاي السمول كاباسيتي اوف ذا ستومك ما راح يصير ب good digestion and absorption. يعني سوينا دايفرشن للبايل والبنكرياتيك سكريشنز، فنسميها بليو بنكرياتيك دايفرشن، اما with نسميه duodenal switch or without.
فهنا اذا تشوفون هاي الاستومك اخذنا قلنا هذا هو رو ان واي اخذنا اللينك بقينا هنا بذيس سيجمنت بقينا only 0.5 متر of terminal ileum. اذا تلاحظون هذا التيرمينال ileum اللي هو attached to the colon يعني ileocecal junction هذا الكومن كانال only 0.5 متر 50 سنتيمتر and only in this 50 centimeter will be digestion and reabsorption. لكن هذا التراكت كليته طبعا بالاضافه الى reduction of the capacity of the stomach. So this segment away of the pathway of the bile and pancreas. This is the pathway of bile and pancreas from the second part of the duodenum, ampulla of water, junction of the common bile duct with the pancreatic duct, from the second part of the duodenum to the jejunum to this segment. فإذا هذا سوينا له diversion of biliopancreatic فقللنا digestion and absorption. احنا البنكرياتيك سويتش في يعني نسوي switching to the pancreas وتختلف بس بالتكنيك تختلف. واضح الفرق طلاب اذا بين البليو بنكرياتيك دايفرشن وبين الكاباسيتي سيرجري ريديوس كاباسيتي؟ واضح طبعا this is in severe complex morbid obesity. واضح طلاب؟ طلاب واضح اذا تسمعوني عندكم سؤال عليها جاوبوني عافيه. واضح لو ما واضح؟ اذا ما واضح نشرح مره ثانيه. واضح يا دكتور ان شاء دكتور الله. نعم يعني هي الصورة B هي الصورة A اللي يصير يعني يصير more هاي reduced without in weight. اثنيناتين شنو الصوره اي شنو فيها شنو سؤالك؟ يعني هي الصورة A اللي هي يعني راح يصير بها more reduced in weight in body weight. اثنيناتين ابني اثنيناتين هذني اثنيناتين الصورتين هو بليو بنكرياتيك دايفرشن اثنيناتين. انت بس انتبه على الجوجينال. الصوره اي بالحقيقه هذا without duodenal switch. هذا نسوي duodenal switch. الان الليمب شوف هذا الليمب وين متصل؟ هذا متصل بالابر بارت اوف ذا stomach بالصوره اي السيجمنت اوف ذا جوجينم متصل وين؟ بالابر سيجمنت اوف ذا stomach. بالصوره بي هذه ويا الستيف اوبريشن نسميها احنا جوديال سويتش. هذا بس تكنيكال اوبريشن يعني قضايا بس قضايا تكنيك. بس اثنيناتين انت تعرف ان اثنيناتين يعني نسميه with or without جوديال سويتش. This is technical procedure. خاف شوي تكون صعبه عليك بس اثنيناتين هم اكو دايفرشن للبايل اند بنكرياس. عفوا دكتور بالنسبه للريديوسين كاباسيتي اللي هي صوره بي دكتور مو نعرف احنا الاستومك يصير لها هذا مو هاي مو بس ريديوس كاباسيتي هاي دايفرشن ابني. هاي بليو بنكرياتيك دايفرشن. لا دكتور اقصد انه احنا نقص جزء من الاستومك دكتور مو قبلها يا السليف. لا دكتور هي ريديوسين كاباسيتي هاي ايش فيها هاي؟ لا ارجع. نعم دكتور احنا راح نقص بارت من الاستومك على مود نقلل الكاباسيتي من الاستومك صح ولا غلط؟ اي دكتور احنا مو نعرف انه الاستومك راح ترجع انه يصير اكسباند ويا الوقت فاحنا راح نرجع يصير ريجين ويت انه الاستومك بطبيعه الحال الاستومك بطبيعه الحال انه يصير له اكسباند يعني تكبر. اي مو احنا اخذنا بس سمول سيجمنت. اخذنا سمول سيجمنت ابني سمول سيجمنت للسtomach. ده نشوفها بس سمول سيجمنت. ايش قد يريد يصير بها اللارجمنت هاي تختلف عن السليف ابني. هاي تختلف عن السليف. السليف ممكن ترجع صحيح لكن هاي هو كلهم ابني هم كلهم باحتمال ترجع. كلهم اكو ريكرنس اكو ريت اوف ريكرنس كل المرضى كل الاوبريشن. لكن هنا هذه اقل من السليف. تمام واضح؟ واضح. Let's say now as we estimate the surgical complication rate and operative mortality. هنا إذا gastric banding الكومبليكيشن اكو ممكن يصير excess port infection 1% DVT deep venous thrombosis and pulmonary embolism. The mortality 0.05 إلى 0.1. late complication إما band infection مثل ما قلنا tube leaking slippage of the band أو erosion into the stomach إذا سوى too tight أو bad intolerance وراح يصير failure to loss of body weight وراح يرجع البادي ويت. الجاستريك باي باس ممكن يصير leak from the anastomosis. ممكن يصير intra abdominal bleeding.
ممكن يصير unspecific obstruction أيضا ممكن يصير deep venous thrombosis and pulmonary embolism. الليت complication ممكن يكون internal hernia, chronic abdominal pain, malnutrition, long limb يعني bypass, يعني anastomotic ulcer, stricture and weight gain. فكلهم لاحظوا انه كله ممكن يساعدهم ويت جين حتى لما نسوي يعني باي باس سيرجري. الستيف جاستركتومي ممكن يصير ليك، ممكن يصير انترا ابدومينال بليدنج، ديب فينس ثرومبوسيس، بالمونري بوليزم، وممكن يصير ريفلكس جاسترو اسوفاجيال ريفلكس مثل ما ذكرها زميلكم عاشت ايده، وممكن يصير ويت جين. اذا هم ثلاثتهم وكل العمليات ممكن يصير بها ويت جين. واضح الكومبليكيشنز طلاب؟ اذا الاكيوت ان شاء الله دكتور واضحه. اوكي، اذا الاكيوت كومبليكيشنز هو الانستوموتيك ليك اند ستيبل لاين ديزيز. طبعا هذا كاري يعني risk of mortality rapidly fatal, should require emergency laparoscopy. Internal hernia also should be يعني require high index of suspicion and promote laparoscopic management. هنا النيوتريشنال and micronutrient guidance يحتاج المريض. After gastric banding يحتاج المريض multi vitamins and mineral supplement, thiamine. الدكتورة منو اللي يسأل على الفود افتر gastric banding؟ يحتاج ممكن نعطي multi vitamins, mineral supplement, thiamine, vomiting, vitamin D, iron. After gastric bypass ممكن يصير gastrectomy، يحتاج asfor banding with selenium, copper, zinc, folic acid, فيتامين بي 12 اي، فيتامين اي، فيتامين كي. فهو يحتاج اذا الى يعني supplemental therapy for life and surveillance for life, follow up. Blood test, all patients should have at baseline full blood count, urea electrolyte, liver function test, thyroid function test, ferritin, folate, vitamin D, calcium, parathyroid hormone, fasting blood sugar, lipid profile if diabetic. After gastric banding المريض يحتاج annual full blood count, urea electrolyte, hemoglobin, fasting blood sugar, lipid profile. And after gastric bypass and Steve gastrectomy and biliary pancreatic diversion surgery يحتاج مثل ما ذكرناها كلها السابقة اسفوربات بلس liver function test, ferritin, folate, vitamin D, calcium, parathyroid hormones, يعني at 3, 6 and 8 months, and then annually vitamin B12, zinc, copper annual. فهو يحتاج a lot of يعني خلينا نقول multi vitamins and nutritional support for life. ويحتاج من تيم وورك طبعا مثل ما احنا حكينا، يعني الدايتيشن، الفيزيشن، السيرجن. وpatient should be committed to lifelong vitamin and micronutrient monitoring and replacement. واضح طلاب؟ عندكم أي سؤال على المحاضرة؟